Good evening. Can you hear me? Good evening. Can you hear me? මම ඇහෙනවද? Okay. Last week, I gave a homework. Did you do it? ඒක කරාද? හරි. මම මේකේ කීපයක් හදන්නම්. 0.7 multiplied by 0.6. We get the 7 multiplied by 6. What is the answer is? 7 multiplied by 6 is 40. ඇහෙන්නේ නැද්ද මං කියන එක? 42. Yes, 42. How many decimal points we have to keep? මේකේ 1යි 2යි නේ දෙකක් තියන්න. එතකොට 0.42 නේද? Second one 1.2 multiplied by 0.8. What are the numbers without the decimal numbers? Decimal points. 1.2 we can get as a 12. 0.8 we can get as what? 8. 12 multiplied by 8, how much? Here, 12 multiplied by 8. 90. Here. Ludisha kiyada? 96. Yes, 96. We have to keep 2 decimal points because in the 1.2 and 0.8, 2 decimal points. We get right to left 2 decimal points, 0.96. Okay. Third one is, what is 4.2 multiplied by 2.8. Okay. ඒක නම් අපිට multiply කරලා ගන්න වෙයි නේද? 42 multiplied by 28. What is the answer is? 8 multiplied by 2 is 16. Remaining 1. 8 multiplied by 4 is 32. 32 plus 1 is 33. 4. Then 8. 6, 7, and 11 neda? 1176. How many decimal points we have to keep? 11.76 neda? Is it? Yes, 2 decimal points. Okay, write down this answers. 1.26 multiplied by 0.9. 126 multiplied by 9. 9 multiplied by 6 is here. 54. Remaining 5. 9 multiplied by 2 is 18. 18 plus 5 is 23. There is 2. 1134 NA. Then we have to get the how many decimal points? 2 decimal points in the 1.26 and 1 decimal points in 0.9. 1.134. Okay. හරිද?
ඒ විදිහට කරාද? ඉතුරු ටික කරාද ඔයාලා answers ටික? Did you do? Sir, 15.1 එකේ homework දුන්න sir මේ second question and third question. අපි ඒකත් බලමු. මේකේ ඉතුරු ටික ඔයාලා පොඩ්ඩක් try එකක් දෙන්න. මේකේ same type ගණන් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එකක how many decimal points we have to keep in the 11th one? 11th one එක කොහොමද හැදුවද 11th one එක? 3 decimal points we have to keep. Okay. හරි. අපි බලමු ඊළඟට 15.1 එකේ තියෙනවා කිව්වා නේද? Yes sir. Okay. 15.1 එකේ කීවෙනි එකද? third and fourth? Second and third. Second and third. Then 198 divided by 11 is how much? 18. You have to get the 198 divided by 1.1. Okay. How we get? The answer is. Then answer is also the 18. බලන්න මේ division එකේදී decimal points කීයක් තියෙනවද කියලා? How many decimal points in division? හරි. decimal points කීයක් තියෙනවද? ඒක හැදුවේ නැද්ද ඔයාලා? 1 decimal points තමයි තියෙන්නේ division එකේදී. එතකොට අපි කොහොමද ගන්නෙ උකට? දැන් 1.1 වලින් divide කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි decimal points එකක් if in the division mark we get the we get 0 number into the unit place. Okay. How many then 198 divided by 11 is මොකද්ද answer එක එන්නේ? 1.1 is 100 and කීයද එන්නේ? 180 නේද? Okay. මම මේක divide කරලා පෙන්නන්නම්. (11 by 10). Okay. 198 multiplied by 10 over 11. How many? Sir, Yes. Oh. is this a 15.3? No sir, this is. මොකද්ද? Sir, මේ 15.3 නේද? 15.3 ද? ඔය මොකද්ද කිව්වේ? Sir, 15.1. 1 එකේ second question and the third question. 15.1 sorry Okay. Find the value of 678 multiplied by 4. Hence, write down the values for each following multiplication. Okay. 4 multiplied by 67.8. Okay. Find the value. Did you find the 678 multiplied by 4? How much? Or multiply කරලා බැලුවද? 678 multiplied by 4 is how much? 2,712. 1, there is 3, 24, 24, 27, 2,712.
Yes, sir. Then up here, how many decimal points we have to keep in the this time? Make it kiyak තියන්න වෙනවද? Make it how many decimal points in the multiplication? 1 decimal in. So we keep in the answer 1 decimal points. Okay. Second one, 4 multiplied by 6.78. Answer is 2712. How many decimal points we have to keep? 2 decimal points there. Did you see it? එක දැක්කද? තිසස්නා එක තේරුණාද? ඔව් සර්. හරි. Third one එක 4 multiplied by 0.678. 2712. How many decimal points we have to keep? මෙතන කීයක් තියෙනවද multiplication එකේ decimal points? කීයක් තියෙනවද? 3 decimal points there. So we have to get 3 decimal points in answer. Did you get the answer for the third one? Dulada? Yes, sir. Okay, 34 multiplied by 12.8. What is the answer? Area again. Find the area of rectangle. Length is 34 meters and width is 12.8. You have to multiply by 128 by 34. 2, 3, 8, 1, 1, 5, 8, 4, 2, 6, 8, 384, 2, 5, 13, 4,352. How many decimal points we have to keep? 1 decimal points. Did you get the answer? ඒකට answer එක ගත්තද? දුලාර ගත්තද? Yes, sir. Okay. ලුදීෂා තිසස්නා ගත්තද? ඔව් සර්. Okay. ලියාගෙන ඉවර වෙලා raise hand කරන්නකෝ. If you finish, raise the hand after you finish the මෙටික මෙහෙම ලියා ගන්න. අපි යමු නේද?
write down the subtopic. Division of decimal. (24) divided by 0.6. Okay, 24. How we can write 0.6 as a fraction? භාගයක් විදියට අපි කොහොමද ලියන්නේ? 0.6 කියන එක කියන්න බලන්න. How we write as a fraction? 6/10. Yeah, 6/10. Now we change the division mark to the multiplication and get the reciprocal of the fraction. What is the reciprocal of 6/10? 10/6. Yes, 10/6. How many sixes for how many sixes to the 24? 24ට 6ව කීයක් තියෙනවද දැන්? How many sixes for the 24? 4. 4. Then 4 multiplied by 10 is, what is the answer? Four multiplied by 10? කියද? Okay. 40. Answer is 40. Okay. Okay, write down the first example. Okay, 42 divided by 0.7. How we can write 0.7 as a fraction? කොහොමද ලියන්න පුළුවන්? කියන්න බලන්න. දුලාර 0.7. How we can write? Ludisha? 7/10. 7/10. Then 42 multiplied by 7/10. What is the reciprocal of 7/10? 10/7. 10/7. How many sevens to the 42?
7 කීයක් තියෙනවද? 42ට 6යි නේද? දැන් කීයද? 6 multiplied by 10 is what? කීයද එන්නේ answer එක? 50. 60. Answer is 60. Write down the two examples. Sir, I just joined. Can you tell me what I have to do? We did the division of decimals. Okay. We discussed the two examples in the subtopic. Okay. Okay, sir. Okay. Write down the examples. After you finish the writing examples, raise the hand. After you finish, raise the hand. දුලාර ඉවරද ලියාගෙන? Yes, sir. Okay, raise hand කරන්න. Uh, 7 divided by 0.28. What is the answer? How we can get? First, we have to 7 divide by what is the fraction? 0.28. How we can write the 0.28 as a fraction? 28 over 100. Yes, 28 over 100. You have to get the multiplication mark and reciprocal of the fraction. What is the reciprocal of fraction? 100 over 28. 100 over 28. Okay, get the answer.
Up to you. What is the answer is 7. How many 7s per 28? 4. You see, 4. Then 100 divided by 4. What is the answer is? See, 25. 25. Get the other answers. What is the answer for the second one? Did you do 11 divided by 0.44? How we get the answer for the 0.44 as a fraction? 0.44, what is the fraction? (44) divided by which number? Sudisha kiyada? Sisasna kiyada? 100. Yes, 100. What is the reciprocal of it? 100 over 44. 100 over 44. How many 11s for 44? 4. 4. 100 divided by 4 is 25. Third answer is 82 divided by 3.28. Okay. (82) divided by 3.28. What is the fraction of it? Dulara? Yes, sir. 328 over 100. 100. What is the reciprocal of it? 100 over 328. How many 82s per the 328? There is 4. 4. 100 divided by 4 is 25. ඒ answers තුන හරි කාගේද? raise hand කරන්න බලන්න. හරියයි. Okay. දුලාර කීවෙනි එකද හදන්නේ? Fifth one, sir.
Tisasna? Fifth one, sir. Claudia? Fifth one, sir. Ludisha? Fourth one, sir. Okay. Naduli? Fifth one, sir. Okay. Twelve divided by 0.48. 12. What is the fraction of 0.48? Get the fraction එක. Ludisha කියද 0.48 වල fraction එක? 48 over 100. Yes, 48 over 100. What is the reciprocal of it, Claudia? 100 over 48. 100 over 48. How many 12s per 48? 48ට 12ව කීයක් තියෙනවද? 4. 4. Then 100 divided by 4 is how much? 20. 20. Yes. Fifth one, 475 divided by 2.5. $475. What is the fraction of 2.5? Naduli? What is the fraction? 2.5. Over 10. Yes, 25 over 10. 475. What is the reciprocal of it, Claudia? 100 over 25. 100 the 10 the 10 over 25. 10 over 25. How many 25s per 475? 475 25 කීයක් තියෙනවද? 500ට නම් 20යි. 475 නම් එහෙනම් කීයද? How many? 90. 19. 19 multiplied by 10 is 190. Is it? Yes. $97 divided by 2.5. What is the answer is?
97 divided by, what is the fraction of 2.5? Ludisha? Here. 25 over 10. 25 over 10. 97 multiplied by, what is the reciprocal of it? Dulare? 10 over 20. 25. අපිට දැන් ඔය කොහොමද? දැන් ඔයාලා 97 වලට කීයක් තියනවද අපිට? මම ගන්න බෑ නේද? දැන් බලන්න යට අපි multiply කරගන්න ඕන නම් පුළුවන්. What is the 4? It's 100. Okay. 970 multiplied by 4. What is the answer is? 0, 8, 2, 36, 38. How many are there? What is the answer is? 3880 divided by 100. What is the answer is? 38.8. Okay. After you finish the writing, raise the hand. After you finish, raise the hand. Dulari ඉවරද? Yes, sir. Okay. Raise the hand after finish. Write down a subtopic. Dividing decimal number by a decimal number. Zero 0.8 divided by 0.56. What is the fraction of first one? 0.8. කොහොමද අපිට fraction එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්? How we can write? Dular, how we write 0.8? 8 over 10. 8 over 10. Divide by 0.56. How we can write? Ludisha, as a fraction? 56 over 100. 56 over 100. Okay, we get the reciprocal of the fraction after
division mark. We convert the division mark into the multiplication mark and get the reciprocal of. Okay. Then 10 can divide by 10. Okay. Then how many 8s per 56? හරි කීයක් තියෙනවද? කීයක් තියෙනවද බලන්න? 7. Yes, 7. Okay. Then you can divide 10 by 7. How many 7s per 10? කීයක් තියෙනවද 10ට? 7 එකයි නේ. Then 7. Remaining 3. Get the decimal point. Get the 0. 4 7s to the 30. 2. 11 2 40. Then 60. Okay. ඔයාලා 1.42 වගේ තියන්න. Okay. 2 decimal points enough to you have to get. Okay. After you finish, raise the hand. මේක ලියාගෙන ඉවරලා වෙලා raise hand කරන්න. Claudia ඉවරද? Oh, sir. Okay, raise hand කරන්න. (7.2) divided by 0.8. Can you get the answer? How we can write 7.2 as a fraction? 7.2 කොහොමද අපිට ලියන්න පුළුවන් බාන්න කියන්න? නදුලි කොහොමද පුළුවන්? 72 over 10. Yeah, 72 over 10 divided by Ludisha 0.8. How we can write as a fraction? 8 over 10. 8 over 10. Then we get the reciprocal. You have to change the division mark into the multiplication mark. 10 over 8. We can divide 10 by 10. There is 1, there is 1. How many 72s per, sorry, how many 8s per 72? අටේවා කීයක් තියෙනවද 72ට? කීයක් තියෙනවද? 9ක්ද? Yes, sir. Okay.
0.96 divided by 1.2. Okay, get the answer. Translate that. Dular, how we can write the 0.96 as a fraction? Huh, 96 over 100. Yes, 96 over 100. Divide by 1.2. How we can write? Ludisha? 12 over 10. Yes, 12 over 10. 12 over 10. 96 over 100. Multiply by, get the reciprocal of 12 over 10, 10 over 12. We can divide. How many 12s to the 96? Kiyada? 96ට කීයක් තියනවද? 12 ඒවා. 8. 8ක් තියෙනවානේ. 8 over 10. How we can write it as a decimal number? 0.8. 0.8. Okay. After you finish it, raise hand. Iki warna raise hand ganma. After you finish, raise the hand. Okay, we go into the exercise. Okay, do the exercise. Exercise එක කරන්න ගන්න බලන්න. After you finish fourth one එකට එනකන් ඉවර වුණ අය raise hand කරන්න. අපි බලමු කොච්චර ස්පීඩ් එකකින් යනවද කියලා. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටිකක් කරන්න මේ raise hand කරලා තියන්න මේ fourth one එකට ඉවරයි.
Claudia කීයට එනකන් ඉවරද? Second one. Sir. Okay. Ludisha? Second one. Sir. Okay. Naduli? Third one. Okay. තිසස්නා කිවෙන එකද කරන්නේ? Third one. Sir. Okay. දුලාර කීයද යන්නේ? Fifth one. Okay. After you finish the fourth one, raise the hand. Fourth one එකට ඉවර. දුදිෂා කීවෙන එකද හදන්නේ? Fourth one. Sir. Okay. නදුලි? Fourth one. Sir. තිසස්නා? Sixth one. Sir. Okay.
Okay, man discuss karana ganna. First one, 0.8 divided by 1.6. We can get 8 over 10 divide by then 16 over 10. 8 over 10 multiply by 10 over 16. How we can write? 1 over 2 we can write as a 0.5 කියලා ලිය හැකි නේද? Is it? Second one, 16.8 divide by 0.07. Now we can write 168 over 10 divide by 7 over 100. 168 over 10 multiplied by 100 over 7. Then 168 divided by 7 is 2, 14, 28. 4 and 28. 24ක් තියෙනවා. 24 10න් වැඩි වෙනවා 240. 240. Answer is 240. 240 answer එක ගත්තේ කවුද? ගත්ත අය raise hand කරන්න බලන්න. ක්ලෝඩියා එක ගත්තේ නැද්ද? Sir, I got 24. Okay, you have to multiply by 10, okay? Third one, 194.3 divided by 6.7. Alright, abhi බලමු. We can get 1943 over 10, 6.7. We can get it as a කියක් ගන්න පුළුවන්ද අපිට? answer එකට 6.67 over 10. Okay. 1943 divided by 67. කියක් ආවද? 67 ඒවා කියක් තියෙනවද 1943 වලට? 29. 29ද? Yes, sir. 4, then 13, 6, yes, 9, 29 නේද? sorry නේද? 29 නේද එන්නේ? 29. Answer is what? 29 දාවේ. Yes, sir. Okay. Then fifth one, හදුවද? 19.43 divided by 6.7.
1943 divided by 100 multiplied by division mark 6.7 we can write 67 over 10 1943 divided by 100 multiplied by 10 over 67 එතකොට මෙතන එකක් කැපෙනවා 29 divided by 10 is 2.9 okay answer is 2.9 කියලා එනවා sixth one the මම එකක් මගේ ඇරියා නේද fourth one එක මට මගේ අරනවා නේද මම ගත්තේ sixth one එක fourth one එක මගේ අරනවා නේද බලමු මම fourth one එක හදන්නම් 1.943 divided by 0.67 fifth one එකට එන්නේ කොහොමද? fifth one එකට 2.9 එන්නේ answer එක fourth one එකටත් එන්නේ 2.9. අපි හදමු හදලා බලමු 1000 divided by 67 over 100 yes it's also 2.9 okay හරි නේද මේ ටික ලියාගෙන ඉවර වෙලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න බලන්න මේ ටික හරින මේ ටික හරින අය රේස් හෑන්ඩ් කරන්න පොඩ ඉන්න හරි මේ ටික හරි අය රේස් හෑන්ඩ් කරන්න if you finish raise the hand. Claudia ඉවරද fifth one එකට එනකම් Yes, sir. okay Six and 0.1943 divided by 6.7 okay we can write 1943 divided by 1000 divided by 67 over 10 1943 divided by 1000 multiplied by 29 divided by 100 what is the answer 29 cm බෙදුවොත් 29 divided by 100 what is the answer is කියලා දෙන්නේ 0.29 okay seventh one 1.943 divided by 0.067 1943 divided by 1000 67 over 1000
answer is 29 for the seventh one. 19.43 divided by 670. 19.43 divided by 100. Then multiply by 1 over 670. Two point nine divided by 2 is 0.029. Okay. Answers ඔක්කොම ටික ගත්ත අය කවුද answers ටික? අන්තිම එක නම් සමහර අයට වැරදෙන්නේ සමහර විට. ඔක්කොම ටික හරි කාගේද? ලුදිෂා මොකද උනේ? වැරදුනාද කොහොමද? ඔක්කොම හරිද? හරි සර්. හරි. නදුලි තිසස්න? Okay. Claudia මොකද උනේ? Last one wrong sir. Okay. Okay. After you finish, raise the hand. ඉවර නම් ලියාගෙන raise hand කරන්න. හරිද? raise hand කරන්න ඉවර නම් Dulara, after you finish, raise hand. Naduli, Tisasta. Okay. ඔක්කොම ලියාගෙන ඉවරයිනේ. හරි. Today we going to the ratio. හරි මම ඉතුරු ටික ඔයාලා ඒකේ exercise ටික homework විදියට කරන්න. මේ මම අද යනවා ratios lesson එකට. Sixteenth lesson. Write down 16 ratio. How we read this ratio? How we read 4 to 3. oh, 4 to 3. Then how we read this?
One. 1 to 2. 1 to 2. How we read this? Nine to 8. 9 to 8. How we read this? කොහොමද අපි කියන්නේ? If two elements in a ratio, how we read? 1 to 2 to කොහොමද කියන්නේ? 1 to 2 to 3 නේද? THR 3. How we read this? කියන්න බලන්න කොහොමද ලියන්නේ? 4 to 9 to 6. Yes, 4 to අපි මේ grade 7 වල ඒවා කතා කරන්නේ. Okay, 4 to 9 to 6. Okay, write down these examples. මම review එකක් විදියට තමයි මේ ටික කරන්නේ. After you finish, raise the hand. එටික ඉවරන raise hand කරනවා. හරි. Write in equivalent ratios. මේක sub topic එකක්. මම මේ grade 7 වල එකක් කතා කරන්නේ. 4 to 3. We can write it as what is the answer for the blank? Who can tell me? What is the answer for the blank? 8. Yes. What is the fraction that multiplied the ratio? Ratio එක multiply වෙලා තියෙන factor එක මොකක්ද? What is the factor? 2. 2 is the factor. Okay.
What is the answer for the blank? 27. 27. What is the answer for the blank? $50. 15. Answer is 15. What is the answer for the first blank? Three. 3. First blank එක answer එක මොකද්ද? 3. 3. Second blank? 80. 80. Yeah. 80. Okay. Write down these examples. After you finish, raise the hand. ලියලා ඉවරන raise hand කරනු. දුලාර ඉවරයි නේද? Yes, sir. Okay. Now we're going to study what the topics in grade 8. හරි grade 8 වල තියෙනවා ගැන අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. Writing ratio as a fraction. Okay. Ratio as a fraction. In a mixture, cement to cement to water. Ratio is 4:1. Okay. Cement fraction in the mixture. Okay. Then බලන්න මේ fraction එක මොකද්ද? Sorry, ratio එක මොකද්ද? Cement to water. What is the ratio of cement to water? කොහොමද එන්නේ? 4:1 නේද? හරි. අපිට cement fraction in ඒ කියන්නේ සිමෙන්ති වල තියෙන භාගය. හරි. ඒකේ තියෙන භාගය is the fraction. Cement fraction in the mixture. Okay. We can get the total factor. හරි. Total කීයක් තියෙනවද? ඊට පස්සේ relevant ratio.
Okay. What is the total? Total කියන්නේ මෙන්න මේ දෙකේ එකතුව. කීයද බලන්න? 4යි 1යි එකතුව කීයද? 5. 5. Then relevant ratio is cement වලට relevant ratio එක මොකක්ද? 4. 4. How many fraction in the mixture of cement? එතකොට කීයක් තියෙනවද? 5න් 5ක් ගත්තොත් බලන්න කොටස් 5ක් ගත්තොත් 4ක් මොනවද තියෙන්නේ? What is on the 4/5 of the mixture? Mixture එකකින් 5 කොටස් 5ක් ගත්තොත් 4ක් මොනවද තියෙන්නේ? Cement. Cement. Okay. Then water fraction. Water fraction in the mixture. What is the total? Total we write in the denominator. What is the denominator is? Ratios දෙක එකතු කරන්න කීයද? Is 5 නේද? 4 1යි 5යිනේ. Then relevant ratio is what? 1/5. Yes, 1/5. Write the first example. After you finish, raise the hand. You are not raise hand කරන්න. තුලාර ඉවරද? නදුලි? Yes, sir. මම mixed fruit mixture එකක් ගැන කියන්නේ. Sorry, mixed fruit නෙමෙයි අපි ගමුකෝ sauce එක. Okay. Mix sauce එකක් ගමු. Tomato ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා water and අපි දාමු salt දාමු. Okay. 5 to 2 to 1. Okay. Then what is the tomato fraction? Tomato fraction. What is the tomato fraction in this mixture?
What is the total factor? What's the total factor? 8. 8 in the denominator. What is the relevant ratio for the tomato? 5. 5. Then 5/8 is the tomato fraction. Okay. Water fraction, how we write? 2/8. 2/8. මේකේ මිශ්‍රණයේ කොටස් 8ක් ගත්තොත් දෙකක් තියෙන වතුර. එතකොට මිශ්‍රණයේ 8ක් ගත්තොත් පහක් තියෙන මොනවද? Tomato. Then salt. Salt fraction. 1/8. Yes, 1/8. Write down the second example. Iki ibaratnya raise hand kan Bang? Dollar ibaratnya. Yes. Okay. අපි exercise එකට යමු. Sudesh and Rahim shared some money. Sudesh received 450, while Rahim received 500. Write the simplest form, the ratio in which was divided between them. What are the names mentioned here? Kaurui dinne. Who are they? Sudesh and Rahim. First one, Sudesh and Rahim. What is the amount received by Sudesh? How much money received by Sudesh? 450. 450. Rahim? Rahim te gaya kamunada? 500 ned. Now you have to get the simplest form. බලන්න simplest form එකට ගන්න. බලන්න 50 එවනම් කීයක් තියෙනවද 450 වලට? How many? 50 ඒවා කීයක් තියෙනවද 450ට? හ්ම්? 20ක්ද 30ක්ද 40ක්ද කීයක්ද තියෙන්නේ? 450ට 50 ඒවා. ලුදිෂා කීයක් තියෙනවද 30ක් න? 9. How many 50s per 500? 10. What is the simplest form is 9 to 10. Okay. Write the second one. Write the amount Sudesh received as a fraction of the amount Rahim received.
express it in its simplest form. Write the amount Sudesh received as a fraction of the amount received, Rahim received. මොකද කියන්නේ? දැන් total එකද ඔය අහන්නේ? බලන්න. Write the amount Sudesh received as a fraction amount Rahim received. ඔය දැන් අපි total fraction එක දහන්නේ. Is it? නෑ නේද? කීය විදියට දහන්නේ? ඒ කියන්නේ Sudesh කොච්චරක් ගත්තද රහීම්ට to the relevant. Okay. What is the factor? එතකොට ඉන්න ඕනේ සුදේශ් උඩ ඉන්න ඕනේ රහීම් යට ඉන්න ඕනේ නේද? Then what is the 9 over 10 නේද? The fraction, what the fraction of total amount Rahim receives? Rahim receive කරපු total fraction එක කීයද? දැන් බලන්න මේ fraction එකේ එකතුව කීයද බලන්න? Rahim fraction 19 නේද? හරි 19. Then what is the relevant ratio is for the Rahim? Rahim के relevant ratio එක කීයද? එයාට 10 නේද? Yes, 10. Okay. Write down the answer. After you finish, raise the hand. ඉවරලා raise hand කරනවා එක. දුලාර ඉවරයි. දුදීෂා? හරි. A stock of dry rations is distributed among 3 families A, B, and C in the ratio ABC 4:5:3. Express separately quantity of dry ratios received by each family as a fraction of whole stock. Okay. What is the ratio is A to B to C නේද? 4:5:3. ඔය dry rations කියන්නේ මොකද්ද? වියලි සලාක කියන්නේ. හරි. ඔය families තුනක් අතර බෙදලා දීලා තියෙනවා. What is the ratio is 4:5:3.
express separately quantity of dry ration received by each family as a fraction of whole stock. Okay. Did you see? Can you find the A fraction? What is the A fraction is? A fraction. What is the total factor is? Total factor එක කීයද දුලාර? 12. 12. Relevant ratio for the A? 4/12. 4/12. B fraction. Dudisha, what is the fraction of B? 5/12. Yes, 5/12. C fraction. 3/12. 3/12. Okay. Next, second one. What's the question? The asking. What the fraction of amount that B received is the amount A received. එතකොට අපිට කොහොමද ඔක ගන්න වෙන්නේ? What the fraction of amount that B received. B received. B is the over. Okay. B fraction. Okay. B fraction is the over. Then A received. A fraction. Right? Then what is the fraction of A? So fraction of B. B වල කීයද? B වල fraction එක කියන්න මෙතන. බලන්න. 5/12 නේද? හරි. ඕක divide කරනවා A වල fraction එකකින්. What is the fraction of A is? A වලට හම්බුනේ කීයක්ද? 4/12. හරි. 5/12 multiplied by 12/4. What is the fraction is? 5/, කීයද? 5/4 නේද? Answer is. හරි. ඔය විදිහටම C receives amount එක හොයන්න බලන්න. fraction එකක් විදිහට. C received fraction එක. 3/4. Yes. 3/4 නේද එන්නේ? Yes, 3/4. එකත් හදලා answer එක ගන්නකො. After you finish, raise the hand. Finish නම් raise hand කරනකො එක. Three/4 කියලා ගත්තානේ. අපිට C received amount එක. C received fraction එක. Third one, C received fraction. C received fraction is
අපිට ගන්න වෙන්නේ 3/12 එක divide කරන්න වෙනවා A received A fraction A received 4/12 3/12 multiplied by 12/4 the answer is 3/4 ගත්තද answer එක okay 3/4 හරි next we going to third question මේ questions වල තියෙන්නේ ඔයාලට කියවලා තමයි අවබෝධ කරගන්න තියෙන්නේ okay you have to read and get the answer okay third one එක මම ඔයාලට time එක දෙන්නම් ඔයාලා පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරන්න බලන්න you have to try it. After you finish, raise the hand.
මම ඒක explain කරන්න ගන්න. In a running event, Amashi ran 70 meter in time. It took Gayani to run 40 meter. In a running event, Amashi ran 70 meter in the time that it took Gayani to run 40 meter. දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? time එකක් දෙනවා. අපි කියමුකෝ if 2 meter 2 minutes කියලා. ඒ minutes වලට how much long Amashi run Amashi කොච්චරක් යනවද ඒ time එකට in the given time. Amashi කොච්චරක් ගිහිලා තියෙනවද? කියන්න answer කරන්න. Amashi 70 meter. Then Gayani in given time 40 meters. නේද අපි? එතකොට write the ratio in distance run Amashi to run that run by Gayani. It's simplest form. Okay, my given time එකට Amashi and what? Gayani. 70 meter to 40. We have to make අපි මේ දෙකම එකම unit එකෙන් ලියන්න ඕනේ. දැන් meter ලියලා අනික centimeter වලින් ලියන්න බෑ. Okay. Then 70 to 40. Then we can simple it by dividing by 10. Then 7 to 4. Did you get the answer? A answer එක ගත්තද? Yes. Using second one, using above ratio, write as a fraction the distance run by Gayani in time that Amashi runs 1 meter. Okay. Using above ratio, write as a fraction. Balan, using above ratio, write as a fraction distance run by Gayani in time that Amashi runs 1 meter. Amashi meter එකක් යනකොට Gayani කොච්චරක් යනවද? How much? Amashi meter එකක් යනකොට කොච්චරක් යනවද? Gayani Amashi meter 7ක් යනකොට Gayani meter කීයක් යනවද? කියන්න බලන්න. දැන් Amashi meter 7ක් යනවා. මේ බලන්න meter 7ක්. Then Amashi travel 7 meter. Gayani how much long he travel? කොච්චරක් යනවද? 4 meters නේද? මෙයා meter 7ක් යනකොට මෙයා 4යි යන්නේ. Okay. Write as a fraction distance අපි මේක කරන්නේ second one එක. Write as a fraction the distance run by Gayani in the given time that Amashi run 1 meter. එහෙනම් මෙයා 1 meter වෙනකොට Gayani කොච්චරක් යන්න ඕනේද? බලන්න ඕක දෙපැත්තම 7න් බෙදන්න ඔය දින fraction මේ ratio එක 7 ඔක තියෙන්නේ 7 meter to 4 meter. It's a ratio. Divide by 7 both side. Can you divide 7 by 7? What is the answer? 1. 1. එතකොට ඔය Amashi meter එකක් යන්නේ Amashi and Gayani නේ. And Gayani. Okay. හරි. Amashi 1 meter එකක් යනකොට දැන් Gayani කොච්චරක් යනවද?
is a fraction. Fraction එකක් විදියට මේ දෙන්නේ. බලන්න. කොච්චරක් යනවද? 4/7 meters නේද? ඔහම නේද එන්නේ? Is it? ඔහම දාවේ. Claudia, Dulara, Dudisha. Sir, 4/7 විතරක් ලිව්වොත් මදිද? ඒ කියන්නේ ඇති. ඇති. හරි. මම මේක මේ explain කරන්න තමයි ගත්තේ. 4/7 කියලා ලිවනම් ඇති. හරි. අපි third one එකට එමු. Write as a fraction distance run by Amashi in the time that Gayani runs 1 meter. Hari. Write as a fraction distance run by Amashi in the time that Gayani runs 1 meter. Gayani meter එකක් යනකොට අපි කොහොමද බලන්නේ? 7 to අපි දාගමුකෝ. Amashi and Gayani. Okay. 7 to 4. Then Gayani කොච්චරද කියන්නේ? Gayani 1 meter යනකොට එහෙනම් අපි මේ පැත්ත 4ෙන් බෙදුවා. හරි. බලන්න. 7/4. දැන් Gayani 1 meter යනකොට නේද? Gayani 1 meter යනකොට Amashi how much long he travel? කොච්චරක් යනවද fraction එකක් විදියට? Did you get the answer? මේ තාම යන්නේ මේ questions අහලා තියෙන grade 7 වලින් ඈ. හරි. මතක නම් මතක් කරගන්න වෙනවා. Okay. Then 7/4 meters නේද? Tisasna, Ludisha. Yes, sir. Okay. Fourth one. Express the distance run by Amashi as a fraction of total distance run by the two of them. ඔන්න දැන් ඔය grade 8 වල එකක් අහන්න. හරි. Express the distance run by Amashi as a fraction of total distance. Amashi fractions එක. What is the total factor is? 11. 11. Amashi's relevant ratio is 7. 7. 7/11. Okay. Then fifth one is express the distance run by Gayani as a fraction of total distance. Gayani. What is the relevant ratio is? 4. 4. Total factor is 11. 11. Okay. එක තේරුණාද? තිසස්ට තේරුණාද? Oh, sir. මොකක් හරි doubt එකක් තියනවද second third question වල? නෑනේ නේද? Claudia? Sir, third එක තේරුන්නේ නැහැ, sir. third එක තේරුන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මේකේ third එකේ බලන්න. third එකේ අහන්නේ මොකද්ද? Write as a fraction. Distance run by Amashi in the time. මේ දැන් දෙන්නම දුවනවනේ. මේ කාලෙදි දෙන්නම දුවලා දැන් Gayani meter එකක් යනකොට දැන් කවුද මේකේ වැඩි වේගෙන් දුවන්නේ කියන්න බලන්න. Who run fast? Gayani or Amashi? Amashi. හරි. දැන් එතකොට බලන්න මේ Amashi වැඩි වේගකින් යනවා Gayani අඩු වේගකින් යනවා. දැන් ratios වැඩි එක ඒ කියන්නේ relevant තමන්ගේ relevant ratio එක වැඩි නම් එයා වේගින් යනවානේ. එහෙනම් Amashiට තමයි වැඩි ratio එක තියෙන්න ඕනේ. Then 7/4 is the ratio. හරි. දැන් බලන්න මේ third one එකේ අහන්නේ Gayani 1 meter යනකොට Amashi කොච්චරක් යනවද කියලා නේද? මෙතන බලන්නකෝ අපේ දීලා තියෙන fraction මේ ratio එක කීයද? 7/4 නේද? 7/4.
දැන් එතකොට අපි ගයනිගේ පැත්ත මොකද්ද කරගන්න ඕනේ? එකක් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 1 මීටර් නේ යන්නේ. එහෙනම් අපි 4 වලින් ඩිවයිඩ් කරනවා. හරි. ඒක තේරුණාද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? 4ට 4 බෙදුනොත් එකක් වෙනව නේද? ඒ පැත්ත මීටර් එකක් කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ ගයනි runs 1 meter. ගයනි run කරනකොට 1 meter, then how much long travel the Amashi? කොච්චරක් යනවද? fraction එකක් විදිහට කියන්නේ? ඒක තේරුණාද? තිසස්නා දැහුනේ? ඇහුවේ ඒක? Mama sir Claudia. ක්ලෝඩියා. ඒක තේරුණාද දැන්? තේරුණා sir දැන් තේරුණා. හරි. ලුදීෂා තේරුණාද? ඔව් sir. හරි. නදුලි? තේරුණා sir. හරි. අපි එහෙනම් 9ක් ගන්නලා නේද? හරි. අපි 4th question එක මම දෙන්නම් මේ ඔයාලට homework එකක් විදියට. homework එකක් විදියට දෙන්නම්. හරි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙද අද කරපු ටිකේ? Do you have any question? නෑ. හරි. මම එහෙනම් අදට ක්ලාස් එක නතර කරන්න. good night එහෙනම්. Okay. Good night sir. Sir, good night. Thank you sir. Okay.